что-то все как-то... It must be here somewhere. I can locate Salvador's radio transmitter on the other side of the river. When did you say the reactor accident happened? This afternoon. We have to hurry. Ну что, финальная глава. Что мне делать? Are you all right? Yes, the weather is a bit hard on me, but that's why we are here, isn't it? So it won't get any worse. Exactly. Срываем ветки, чтобы спасти. Все остальное. Ладно, окей. Bent, look, there's a gap. We just have to lift it a little bit, and then we can slip through. For heaven's sake, Faye, don't you see all the dead insects? It's an electric fence. So don't you touch it. Да. The branch is exactly the right size. Please be careful, will you? The way is clear. Да ты что? Это еще Сальвадор? Salvador? Looks like we're too late. He can't have gone far. Wait, we can't just storm in there. This place is heavily guarded. Salvador found a way, or he would still be here. Or he didn't. Да, конечно, не нашел. Nothing. Not even a sleeping bag. Nigel had such binoculars too. If I remember correctly, you have to adjust the focus and select the area you want to inspect more closely. Then you can use the buttons on the right side to zoom in and out. It was also possible somehow to make and read notes. Looks like there's a note already. Log 1, 2230. The target is a fortress. There must be security gaps. I just haven't found them yet. We'll systematically analyze the area and document findings in code. I'll get in there somehow. Как мне понять, где тут-тут-три? Where is he? He found a back entrance. Come on, I'll show you. Окей. Спасибо, игра. Are you... I hope... Мне нравится, когда вот так просто появляется рядом кнопка, которая может все пропустить. The branch is exactly the right size. Please be... Окей. Nigel had such binoculars too. If I remember correctly, you have to adjust the focus and... Salvador made notes on the binocular's rim that refer to this field. I should take a closer look. This must be the place Salvador described, but I think I haven't adjusted the focus correctly yet. There's nothing important here, or I didn't adjust the focus properly. А как его сделать правильно?
Ну ок. Тут написано 14-15. Или там 45. Нет? Потрясающе. Загадка прям. Да нет, это 5. 1, 4. Хер знает, что 5. The binoculars are aimed at the plant. Да ты что? Nah. Nothing. I hope everything will go well. Of course. Нет, мы не справимся, я здесь застрял. Очень сильно застрял. Потрясающе. Where is he? He found a back entrance. Come on, I'll show you. Окей. As long as the water level is this high, I can't climb in there. Да, все ты сможешь, что ты? Locked. Or barricaded. Maybe Salvador doesn't want us to follow him. He can be a bit difficult. Whatever, we have to get in there. Ну, блин. Better not. Может, поможешь? I hope everything will... Of course. Salvador? This is where he disappeared? Oh God, Salvador's shooting the guards! Are you sure it's not the other way around? Yes, and you'll soon see that I was right, I'm afraid. Let's try climbing through the pipe. You can do that one without me. After all the climbing I did in the lab, my back won't take it anymore. Fine, I'm going to look for a way to open the door from the other side then. See you. Be careful. Ну, давай, поли... О, май. О, май. I wonder what this is supposed to be, and what do all of these lights mean? Ну, я знаю, что это должно быть. О, Whispered World. I can't turn it in.
What? It doesn't open anymore! I'm locked in! What? I'm locked... Ну вот так. А как оно вообще перемещается? I have to get there first. А как? Вопрос встал у меня. Floating elements are attached to the bridge. That way the bridge will float if it's not docked to something. Ну, это я понимаю, но как мне переместить в суть его? Точнее, воду сюда. I can't... О, Kitty. Hello, Kitty. I wonder what this is supposed... And what do all of these lights... I wonder what this... And what do... What? I'm locked in! Мне нравится. Здесь показывают, что все по две заняты, а потом перемещаешь и... Оп. Что за бред? No. As long as the water level is this... That does salvage... Окей. The bridge undocked from the platform. Угу. Я думаю, лучше не открывать ее, да? It won't open. I can climb... I wonder what... And what do... The bridge undocked from the platform. The bridge is... Окей, все.
теперь чё? Ага, я понял, наверное. I did it. Что? А. Ну ок. Bent. Finally, what did you do in there? Don't whine, let's go. Salvador can't be far. Ни хрена он, конечно, боец. That was Salvador. Kellerman! Shh, someone's coming. Кто ты идиот? Ну. Damn it, Kellerman, where are you? I am here, sir, and I brought a visitor. Duva. Bent. Svensson Jr. What do you want, Duva? Are you here to get your money? Or are you here for your accursed magic vegetable? You have no right to our research, Indes. Quite the opposite. I consider it my duty to rid the world of this green slime. And since I am not only diligent, but also very thorough, I will dispose of its creators as well. That's my cue, right? Yes. Take them to the other prisoners and kill them. Then scour the building. If Duva is here, his old man and that crazy climate activist won't be far either. Meanwhile, I'll enjoy an algae tea in my office. Сука. Bent? They will kill him. No, they won't. Not on my watch. I think you overestimate yourself. No, listen to me. The algae in our future was developed by you and Duva. If Duva had died today, the algae wouldn't have existed in the future, and we wouldn't have been able to travel to the Но вдруг past. ты не The появлялась timeline would have в changed прошлом. drastically. So much so, in fact, that I would disintegrate. I don't understand. Does this mean we can't keep the reactor accident from happening? No, but if we do, I will disappear. You don't have to understand that right now. You just have to trust me when I tell you that you will save your son. Okay. I'll trust you then. I think. А я нет. Meanwhile, I'll take care of the algae. Let's go. Take care, Faye. You too. Здрасте. What the fuck? Miss Buendia, I don't want to be disturbed for half an hour. То есть им пофиг, что у них по сути убивают людей? Of course, sir. The algae is in the room above me, together with Indes. I have to lure him out somehow. Ну, например, забраться. Пригрозить ножиком.
Все-таки ножик ты не используешь большую часть времени. This shaft leads behind Mrs. Buendia's table. I don't think so. Убей ее. Что если вот так попробовать? Let's see if this works. Now they're being blown down. I shouldn't get any closer. Not as long as Indes is sitting right in front of my nose. Да что ты ссышь? Ну, уже. The machine sucks the papers in. Certainly not. Ha! It'll be getting cold now. Ah, warm air is coming in again. What? What? Сейчас будет холодно. Ой, уже опять. Let's see if this worked. Что? Now they're being... And hot again. The hot air can stay outside. Не удоплел. No. That's no use. Let's see if this... Now they're being... Better not. Indes can use the telephone to boss her around without leaving his office. And snip. Better not. Ha! It'll be getting cold now. Ah, warm air is coming in again. Чё-то я не вдупляю. Let's see if... No. I don't No. Not sure. Certainly not. Nah. That's the wedge from the ladder. No. I don't think so. That's no use. I don't think so. I think this regulates the temperature in Indes's office. The door is open. The door is... No. No. Боже мой, а. Регулируй. And hot again. The hot air can stay out. That path leads right at...
He won't get out of there easily. I already have some. А сейчас... Let's see if this... Now they're being... No. It can only be opened to crack. Ha! It'll be getting cold now. Miss Buendia, the air conditioning. Do you Ей hear me? пофиг на тебя. Please turn down the air conditioner right now. I'm the head of a global corporation and not a polar bear at the North Pole. If you want to get something done, you'd better do it yourself. Изи-пизи. Даже никого не оставляет вместе с ней. Хотя знаешь, что ровно еще двое людей есть, которые пойдут против него. I did it. Теперь за него, боже мой. И что же я должен A сделать? crane without a lid. A board and a metal lid are the only useful things in here. I'll take both. Snake. A garbage container with Snake это... much too low. Looks promising. I'd better pick them up again. I wouldn't know. А не-не, все было правильно, боже мой. Все же было правильно. I'd better pick them up. I'd better pick. Да нет, наоборот. I'd better pick them up. I'd better pick. Понятно. Не, ну мне надо снять... А, о май гад. Pretty improvised, but it. Я понимаю, сними ее. Дебил. Тебе надо вниз ее, боже мой, что ты, блядь, делаешь? Твой дебильный. Поднять. I'd better pick them up again. I'd better pick. Pretty improvised, but it could. Only when the crane is up again. Ок, чё? А есть контрольная точка, нет? Спасибо. Good. А что я сделал? Ну, блин. Баг. Kellerman might spot me. I should only risk it when I'm sure it will help the prisoners. This looks worn. Looks promising. I'd better pick the... Pretty improvised, but it could work.
Так, надо сохраниться на всякий случай. Обыскать. Aboard. Знаем. Берем. Так, значит, кладем вот это. Much too low. Looks promising. I'd better pick them up again. Looks promising. Подожди. Aboard. Так. Да. Much too. Looks. Понятно. I'd better pick. Some things just don't belong together. I don't think that's a good. I am a scientist. Looks promising. Так. What? Oh. Ты дебил. You should work on your aim if you are trying to kill me with a pane of glass. Ah! Сальвадор. Thanks. Good grief. You didn't have to go and kill the man. Are you here to discuss ethics, or do you want to save the world? Because we don't have time for both. There must be a way to prevent the reactor accident without risking even more people. Accident? Prevent? What did Faye tell you? I know everything. The reactor accident, the complete destruction of the climate, your stopover in 2050. What? 2050? That one was mine. We had to tell him something, otherwise he wouldn't have helped us. That little schemer. What? What's so funny? What's going on here? Faye lied to you, Svensson. There was no accident. I am the accident. I don't understand a word of this. То есть никакой катастрофы не было? So, there wasn't a catastrophe? The world didn't end today? What day is it today? March 27, 1982. A completely random, interchangeable day in your oh-so-peaceful life. Of course, the world didn't end today, nor did it end next Wednesday, on July 8th, or sometime in 2011. There was a catastrophe, yes, but it wasn't an isolated individual event that caused it. There wasn't a big bang. It was a gradual process that took decades. Which was the reason why you never did anything about it. А что с вашей промежуточной остановкой? 2000... Ну я же говорил с Дельвином, я же видел будущее. But I talked to Delvin. I saw the future. The photos you saw were from the early 26th century, not from 2050. Seems like Faye heeded a part of our mission after all.
You're a perfect example of why we are right. Mankind will only react to immediate threats. А что с вашей остановкой в 2050? What about your stopover in 2050? There was a stopover, but it was much later. The climate change didn't happen from one day to the next. It took several centuries. А будущее моих водорослей это тоже всего лишь ложь. Was the future of the algae just another lie? What algae? My blue-green algae. The one you use as a power source in the future. Think about it. We live in bunkers below the Earth. What use is photosynthesis to us if we don't have any sunlight? Ironically, we must get by with the sources you left us. Our electrical power is provided by nuclear reactors. So there is no Svensson generator? No. At least not before my job is done. Фэй никогда бы меня не обманул, да, конечно. Faye would never lie to me. But she did. She finally must have realized that the world can't be saved by idealism and good intentions. People must be forced to do the right thing. Но если не было никакой катастрофы, не было, да что тут делаешь ты? But if there wasn't a catastrophe, what are you doing here? The plan is to cause a catastrophe. Зачем? What? You want to cause a reactor accident on purpose? Exactly. Our experts calculated that the explosion of the Indes power plant will destroy the Brazilian rainforest from the Amazonas southwards in no time. It will make the total destruction of the climate look inevitable. Only immediate rethinking will save the world from collapsing. Power plants will be shut down. Alternative energy sources will be used. People like you will finally be taken seriously. It's the only chance to curtail the long-term damage to our ecosystem. Мы можем измениться. We can change. But you won't. We know that. To us, your failures are a thing of the darkest past. Но в таком случае мы все умрем, это самоубийство. But that's suicide. We will all die. So what? We'll die anyway. There are only a couple of hundred people left in my time, Svensson, and those won't survive the next solar flare. If we don't make a new beginning today, soon there won't be a future. We sacrifice ourselves for the survival of mankind. Я все еще не понимаю, чего пытаетесь этим добиться. Я не понимаю, чем пытаются добиться разработчики этим выбором, заставляя меня все равно делать другие. I still don't understand what you are hoping to achieve. Mankind needs a wake-up call. Power plants like this will completely ruin the rainforest's ecosystem over the next century. But when people finally realized that and decided to act, it was already too late. Only a catastrophe will open their eyes to the truth. Вы это серьезно? You can't be serious. People will die. Species will be exterminated. This is madness. Is it? People need a push before they will act. Without an immediate threat, you won't do anything. You of all people should know that. Well, enough chit-chat. I have a power plant to blow up. Salvador, wait! Damn it, Salvador! Врунья. I'm sorry, Bent. If Tuva had died, you wouldn't have gone up in smoke, right? No, I would still be here. Get out of here. All three of you. I will try to stop Salvador. I don't have to follow your orders. I will help you. Ha! Don't you think it's enough if one fool dies today? Or do you really want to sacrifice yourself for a world that has done nothing but disappoint you? Bent, you haven't disappointed me. All right, but no more lies. No more nonsense about blue-green algae, and no more, I will go up in smoke. No smoke. Promise. Let's go.
Окей. Over there. That's the reactor боже мой. core. That's Salvador's target. Let's go. И что нам помешает пройти туда? Это так смешно. Hurry. The reactor core is starting to move. On my way. Did you hear that? What was that? Выстрел. Пил. Знаешь. The reactor stopped. Help! Guards! Ah! Send a team to the core. Damn it! Can anybody hear me? Нет, тебя никто не слышит. What happened here? Your dream of the apocalypse is coming true. Your friend stopped the crane. Now the reactor can't be cooled anymore and will explode in a few minutes. What can we do about it? Reactivate the crane! Oh, the switch is one floor down from here. Can we control it from here? There is an emergency flooding mechanism. But to activate it, the valve on the first floor has to be opened. The crane's on the second floor, the valve on the first floor. Understood. Ну, поехали. Take care of Endez. I'll activate the crane. How can she be this naive? That sociopath won't think twice about killing her. Shut up. She'll make it. А где сам-то социопат наш? Great. Now hurry back. If the water touches the nuclear fuel rod, the whole room will be filled with boiling hot steam. Not so fast. Not so fast. Well, if that isn't radio operator Faye. And here Чем тебе не нравится might be радистка? useful. Я опять переключил. Сучка. Guess I was wrong. Give me the blue-green algae. What? Why? Because then, neither you nor Bent Svensson have something on me. If you thwart my plan to save the world, I'll thwart yours. Пока. No tricks. Hand over the algae. Привет. I promise, as soon as your hand touches the knife, you are dead. So let it be. No idea how. I'd rather not. I never understood why Nigel chose you for this mission. Because I have the right ideals. What are ideals for if you cannot persuade anybody? Your naive plan was doomed to fail before it started. Нормальный был план. No Да. tricks. Hand over the algae. Good. Now we can negotiate. If my plan is successful, and I'm sure it will be, this power plant will Ну тогда и водорослей-то не the будет. world will be in a frenzy to find alternative energy sources to prevent such a disaster from happening ever again. And that's the reason why I need Bent Svensson and the algae. Did you hear me, Svensson? Ладно, скажи, иду. Without a catastrophic event like this, no one will ever listen to you. I'll give you enough time to escape, and in return, you'll let me see my plan through. Bent, Только не слушай его. don't listen to him. Don't worry, Faye. I'm not stupid. Your compassion makes you stupid. Because you always want to do right by everybody. Nothing will ever change. Давай спрыгивай, берешь, Here's a спрыгиваешь на challenge него. for you. Is your will to stop me strong enough to sacrifice Faye? What? You heard right. We either come to an understanding, or Faye is going to die. Good God. I'm waiting. Кто я, Бент? Hey! Вот так тебя нахер. По жопе. Damn it! Оп, и я закрылась. Понял, да? I opened the valve. You can activate the emergency flooding now. He won't do that. Poor Faye would drown if he did. And now, let me in. I have the algae, and I still want to negotiate. Да, она пожертвует собой, так что давайте. Оп.
sacrifice me. I sacrifice myself. А тут есть другая концовка? Steam, not smoke. А водоросль, чё, как там? Прыжи. What's so funny? Your friends just got steamed. Do you want to know what for? For nothing. Nothing has changed. My power plant is still standing. I am alive. And you don't really believe that I will just let you walk away with the algae, do you? Души его. Ты понимаешь, что ты ранен? Yes, that is exactly what I believe. What? Good evening, Dr. Svensson. My name is Miranda Barbarez. I think that is enough of an introduction. I was at my husband's dinner party when I received a distress call from Brazil. The call came from your son at the command center of Emilio Indes. He said some crazy stuff about time travels, then put me through to you. What in God's name is going on there? What is going on? I can tell you exactly what is going on here. A catastrophe is going on. 2 people just died because we are incapable of change. Calm down, please. I promise that we will start an investigation into this incident. Come to Oslo immediately and bring that algae with you. We'll talk about everything else there. Она не горячая, нет? И это все? Ну, надеюсь, эпилог-то от будущего покажет. Типа, ок. Good evening, ladies and gentlemen. Hurricanes, forest fires, melting polar caps, and expanding deserts. Climate change is said to make our planet uninhabitable, but will it be as early as 2050? Today, I welcome the author of the novel, The Phoenix Plan. He has a doctorate in physics, is a special emissary of the EU, and an ambassador for a better world. Welcome, Dr. Leif Ogerson. Good evening, Tom. Leif, your novel ends with a terrible catastrophe. Gonzalo, a militant eco-activist from the future, causes a major nuclear disaster, thereby destroying all of South America. That was the only way to save the world for good, or so he said. Are you serious? Did you just tell the whole world about the fantastic ending of my novel? It is a very cynical ending. Yes, it is. Seriously, the important question you should ask is this. How can you encourage 7 billion people to act? 2 people alone can't save the world. So you want to provoke your readers into action? Do you really think a sci-fi thriller is the right platform? Why wouldn't it be? My God, we live in the 80s. Bullocks. Complete and utter nonsense. What, talk shows? Mr. Tall Tales tells the truth for once, and then claims that he had just made all of it up. It's what they call force of habit, Bent. Some people never change. Bah. Is there any more coffee? Nope. Damn it. How are we supposed to help save the world when we are out of coffee? I'll get some tomorrow. Tomorrow? Tomorrow? In a couple 100 years, Sydney burns, Moscow trembles, and London drowns. We don't have time to dawdle. I need my coffee, and I need it now. Bent? What? Moscow freezes. Right. Не. Серьезно?
можно было и лучше. Намного лучше. Персонажей интересных маловато. То есть игра, она маленькая сама по себе. Она маленькая. Она... What the fuck is going on? Воу. Сейчас скажут... мы дома чё. И что, это намек на вторую часть? Зачем вторая? То есть... В сути, вся первая часть крутится на том, что прилетели посланники из будущего, которые хотят спасти планету от климата, от изменения климата, да? Приходят ли они к этому в конце? Нет, не приходят. Потому что, как мы видим, всем насрать. Да, и эти до сих пор начинают трудиться снова. То есть, в сути, игра должна привести к логичному финалу. То есть, да, и не говори, типа, будет вторая часть, там, да, то есть, по сути, она пожертвовала ни за что. Там, непонятно вообще, что, как в мире происходит, да, то есть, ну да, они трудятся, значит, выделили им капитал. Окей. То есть, но в сути-то, Фэй, там, эти все люди умерли, там, вот эта баба, которую я не помню, как зовут. За что? То, что им просто дали капитал, и они, возможно. А если нам показывают то, что они прилетают в будущее, то наверняка нет. Точнее, снова из будущего прилетают. Наверняка не спасли Землю. Не. То есть, сюжет здесь То есть, он интересен, но в то же время То есть, понятно, что... Он одна из слабейших игр, наверное, от Daedalic, потому что, ну... Как объяснить-то? Сюжет обычный, ну, вот... Прилетает из будущего, говорит, все хреново там в будущем, давай изменять. Они говорят, давай изменять все. И поехали. То есть персонажи здесь интересны только двое. Вот этот, вот тетя и вот тетя. Все. То есть Дюф это вот такой, знаете, недовольный мужик. Там, вот это просто сам подруга давних лет. Вот это просто БДС-мен. Это мы видим вообще минут 10. А вот это я вообще не помню кто. Вот это я помню, а вот это вообще не помню. То есть персонажей мало. Они никак... Ну, то есть за них в сути ты не переживаешь, они неинтересны. Сюжет сам по себе, ну, не настолько интересный. Еще здесь миллион багов. Просто одно из самых багованных. То есть... Я не знаю, как будто Ubisoft этот квест сделали. Просто баг. Одни баги. То есть здесь есть и загадка одна тупая. Я не знаю, как финальная загадка, вот эта, которую я проскипал тоже. Но вот первая загадка с этими кубами, я такой сказал, нет, я не буду этим заниматься. Это просто клик. Покликай, пока не получится что-то. То есть, загадки, слава богу, ну, не такие, чтобы сильные, но то, что меня вызвало пропустить загадку, потому что не я не дотупляю, а того, что это просто за клик. Вторую я вообще не, точнее, предпоследнюю я не понял вообще. С этим... Приблизь. Окей, нажимаю, ввожу это все говно, нет, не работает. Окей. То есть по квестам довольно-таки сложно разговаривать. Визуально нормально, то есть комиксовое такое нормально, красивое содержание. Музыка, ну... Вот музыка, средняя. Ничего такого. Персонажи, как я сказал, два персонажа интересно.
Хотя в Dark Eye, я помню, и караванщицу, и короля, и этих дебилов двух, которые его чморили, и торговку, и барда, и кузнеца, и какого-то немого, нет, не немого, просто пинчуга, который с ним не разговаривает, и ворона, и... Как фею звали? Помню, как фею звали. И фея Веда помню, и этого помню. И в Харви были тоже эти 5 дебилов, которые цвета не различают, разные не различают. Коп, который там такой... Ай, ну ладно. Мягкотелый. И бармен, и дети там некоторые. А вот здесь 2 персонажа и вся как-то вот так вот. Да, и возможно даже глав немного маловато. Вы сказали, надо побольше раскрыть всех было. То есть того же Бена. Да, не Бена, а как его вот это зовут. Дюва. Вот эту. А то там, ну, минут 40 там, и то меньше с ней общался, просто видел ее. Да, потому что там ходил как дебил. Не понимает, что надо сделать. То есть многие персонажи просто не раскрываются. То есть надо как-то вот этого немножко пораскрыть было бы. Вот этого, ну, в похер. Вот этого. То есть они здесь все вот так на картиночке, как будто они такие важные персонажи. А они хрены в пальто появляющиеся на 10-20 минут. То есть это одна из самых слабых пока что квестов от Daedalic, плюс баги. Но кого-то это все равно может заинтересовать, эта тема, да? Я надеюсь. То есть все равно здесь есть, ну, загадки, есть как-то взаимоотношения, более-менее... русификация просто Assassin's Creed Syndicate переводили даже бережнее, чем вот эту игру. А в Синдикате просто говенейший перевод. Здесь просто столько ошибок, столько как будто не знает человек английский. Нее перевод как не новости, а новый, когда должно новости. То есть здесь столько ошибок, столько в субтитрах, в плане субтитров самих, неправильно тайминги расставлены, да, то есть видели последняя сцена, просто там, сколько прошло? Там один диалог начинается, тут уже 2 проскипали, 3 начинается, только 2 там на картинке проходит. То есть здесь проблема как-то вот с русификацией у них. Не знаю, ну, блин, не хочется слишком маленькую, знаете, типа 6, 6,5. Здесь заслуженная 7, просто 7. То есть, если Dark Eye я бы поставил 8,5, а Эдни я бы поставил, не знаю, ну, тоже 8,5, то есть здесь 7, просто 7. То есть здесь игра маленькая, она не успевает раскрыться. Да и концовка тебя как бы, типа, вот, ожидая второго, и, то есть, зачем? Такой что-то там, когда она вышла, в 2011-2012? Где продолжение? Почему-то Депония уже 4 части, потому что 4-я часть ей вообще не нужна. Ну понятно, это все бизнес, типа, ой, Депония нами, там, любят Депонию, надо выпускать больше Депонию. Там... Я этого не понимаю. То есть, сделайте цельный продукт. Не знаю, ну, блин, сказали А, говорите Б. А тут... А может они его делают, кто знает. Да не думаю, они уже Они говорили, мы не будем делать 4-ю Депонию. Не будем. А потом сделали 4-ю Депонию. Которые говорят хуже, чем все
чем третья. Встретимся в других прохождениях. И вы не забывайте, что вы можете, так скажем, заказывать прохождение игр. Точнее, даже просить, лучше сказать. Потому что заказ это больше деньгами, а бесплатно все можете. До свидания.